Good morning, children. Today, let us start the new chapter, Unit 9, that we are going to study about a freedom struggle in Tamil Nadu. So, all over India, freedom struggle movement was going on. During that time, in India, how was the movement going on that we are going to study? Tamil Nadu showed the lead in resisting colony rule. As early as the late, we have studied already Palayakara revolt, South India revolt and all, we have studied. As early as the 18th century, the Palayakara resisted the English attempts to establish their political hegemony in Tamil Nadu. Even after the defeat of Palayakaras, an uprising was organized by Indian Sipais, military people, Sipais, and officers in Velur Fort in 1806. Revolt at 1806 we have studied. 1806 that had its echo in several cantonments in South India. So the Palayakara revolts and 1806 revolts had its echoes several cantonments in South India. Thanks to the introduction of Western education, because British has introduced Western education to our country. So we should thank them. Thanks to the introduction of Western education and the eventual emergence of educated Indians, middle class people, the struggle against the British took constitutional path. Because of the educated Indians in India, they started the opposition or whatever we wanted it through the constitutional path. சட்டப்படி நம்மளுடைய தேவைகளை கேட்கறதுக்காக இந்த மிடில் கிளாஸ் எஜுகேட்டட் பீப்புள் தே சப்போர்ட்டட். The freedom struggle in Tamil Nadu was unique because from the beginning it was not only a struggle for independence from the English rule, but also it was a struggle for independence from social disability imposed by the obnoxious caste system. See, the worst caste system was prevailed in India. So, for that also, we fought from the orthodox people and we got it from the constitutional method from British people. In this lesson, we shall study the role played by nationalists wedded to diverse ideologies in Tamil Nadu. What were the diverse ideologies we got during the British period that we are going to study. Okay, children. Next, early nationalist stirrings in Tamil Nadu. First national movement, Madras Native Association was formed. The first movement. Madras Native Association was the earliest organization to be founded in South India to articulate larger public rather than the sectarian interest. It was started by Gasulur Lakshmi Narasu, underline, Srinivasanar and their associates in 1852. So, Madras Native Association was started by Gasulur Lakshmi Narasu and Srinivasanar and his friends in the year 1852. It consisted primarily of merchants. The objectives was to promote the interest of its members and their focus was on the reduction of taxation. So, this association was mainly for the reduction of taxes. The members were only merchants. Okay. Now, the objectives was to promote the interest of its members, so merchants, and also their focus was on the reduction of taxation. It also protested against the support of
the government to Christian missionary activities. They supported and also they protested against the support of the government to Christian missionary activities. It drew attention of the government of the condition and needs of the people. One of the important contribution of MNA was its agitation against torture of the persons by revenue officers. The revenue officers tortured the persons to pay taxes. So, the effects taken by the Madras Native Association people against the British government. These efforts led to the establishment of the Torture Commission and the eventual abolition of the Torture Act, which justified the collection of land revenue through torture. However, because of the revolt against, because of this Madras Native Association people, members, the act was passed 1862, had ceased to exist. Beginning of the nationalist press, the Hindu and Swadeshi Mitiran. The appointment of T. Muthuswamy as the first Indian judge of the Madras High Court in 1877, underline. Who was the first Indian judge in Madras High Court? T. Muthuswamy. Remember that always, anywhere, everywhere they will ask this question. Who was the first judge, Indian judge, not judge, Indian judge, was appointed in the Madras High Court. In 1877, created a furor in Madras presidency. The entire press Madras criticized the appointment of an Indian as a judge. The press opposed his appointment, and the educated youth realized that the press was entirely owned by Europeans. Because the press was owned by Europeans, they criticized the appointment of Indian judge. The need for a newspaper to express the Indian perspective was keenly felt. G. Subramaniam, M. Veeraragavachari, and 4 other friends together started a newspaper. The Indians, the South Indians, they started newspaper. Who were they? G. Subramaniam and Veeraragavacharya and their friends, 4 of them. They started the newspaper, The Hindu, in 1878. It soon became the vehicle of the nationalist propaganda. தேசத்தை நம்மளுடைய நேஷனல் மூமெண்ட்ஸை பற்றி இப்போ நிறைய சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர், ஹிந்து அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பரை. தென் Tamil G. Subramaniar also started a Tamil nationalist periodical Swadeshi Mitiran, underline, in 1891, which became a daily magazine, Swadeshi Mitiran. Who started? Subramaniam. Okay, and Swadeshi Mitiran provided encouragement to the starting of other native newspapers such as Indian Patriot, South Indian Mail, Madras Standard, Deshimani, then Vijaya, Suryodayam, and India. After this Swadeshi Mitiran, many people, they started many magazines, newspapers, dailies, weeklies, everything. Okay, children? So, underline what are the magazines started by the South Indians. Okay, now next let us know about the Madras Mahajana Sabha. Was the earliest organization in South India with the clear nationalist objectives. On 16 May 1884, Madras Mahajana Sabha was started by Veeraragavacharya, then P. Anandacharlu, Rangaya Naidu, and few other. Rangaya became the first president of this newspaper and this association. Anandacharlu played an active role as its secretary. The members met periodically, debated public issues in closed meetings, conducted hall meetings, and communicated their views to the government.
Its demands included conduct of simultaneous civil service examinations in England and India. We have already studied civil service examinations. The objectives of Indian National Congress was conducting civil service examination in India also. And these people also, Madras Mahajana Sabha people also, they wanted to conduct the civil service examinations in India. Abolition of the Council of India in London. Indian Council should not be there in London. It should be in India only. So that is their objective. And reduction of taxes and reduction of civil and military expenditure. Many of its demands were adopted later by Indian National Congress, founded in 1885. So before 1885 itself, they demanded all these demands. The South Indians, Madras Mahajana Sabha. Next, moderate phase. We have already studied what do you mean by moderates and extremists. One who, the leaders, those who go with the moderate method, through constitutional method, they were called as moderates, Midavadigal, the opposite Tivravadigal. Provincial associations such as the Madras Mahajana Sabha led to the formation of an all India organization. The Indian National Congress leaders from different parts of India attended several meetings before the formation of Congress, Indian National Congress. One such meeting was held in December 1884 in Theosophical Society at Adayar. So meeting before the foundation of 1885 Congress, Indian National Congress, there was a meeting held in Adayar, that too Theosophical Society we have studied in, and it was attended by Dadabhai Nauroji, K.T. Telang, Surendranath Banerjee and other prominent leaders. Apart from G. Subramaniam, Rangaya Naidu and Anandacharlu from Madras. So these people, many people, they attended meeting from Madras. The first session of Indian National Congress was held in 1885 at Bombay. Out of total 72 delegates. Delegates means members. 22 members were. So all over India, 72 members attended. Among the 72 members, 22 members were from Madras. The second session of the Indian National Congress was held in Calcutta in 1886 with Dadabhai Nauroji in the chair. He was the president. In the chair means he was the president of the Indian National Congress meeting in 1886 held at Calcutta. The third session was held at Mackey's Garden, now known as 1000 Lights. மெட்ராஸில் நடந்தது, 1000 லைட்டில் நடந்தது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பேர்? மக்கீஸ் கார்டன் இன் மெட்ராஸ், 1887 வித் பக்ருதீன் தயாப்ஜி as president. Out of the 607 All India delegates, 362 were from Madras Presidency. Because it was held in Madras, so many leaders, they presented the meeting. Okay, children? Then look at the blue paragraph. Prominent nationalists of Tamil Nadu. The early nationalists believed in constitutional methods. Their activities consisted of conducting hall meetings and deliberating the problems of the country in English. When at the time of partition of Bengal, when 1905 by Lord Curzon, Tilak and other leaders adopted popular methods such as mass public meetings in Tamil Nadu and used vernacular languages to address the larger public. The early nationalists came to be known as moderates. Early leaders were called as moderates. The distinguished Tamil moderates from Madras were Srinivasa Sastri, P.S. Sivasamy, V. Krishnamurthy, T.R. Venkatramanar, G.A. Nadesan, T.M. Madhavarao and Subramanianar. S. Subramanianar. All these leaders were moderate leaders. Okay, children? Some of the Tamil Nadu moderate leaders. Okay? Now,
Next blue color paragraph, Tamil Nadu was then part of the Madras presidency, which included large parts of the present day states of Andhra Pradesh, coastal districts and Rayalaseema, Karnataka, Bangalore, Bellary, South Kannada, Kerala, Malabar and even Odisha. ஒடிஷாவுக்கு ஓல்டு நேம் என்ன? ஒடிஷாவில் கஞ்சம் அப்படின்ற ஏரியா. ஓகே சில்ட்ரன், ஓல்டு நேமில் ஒடிஷாவுக்கு கஞ்சம் அப்படின்ற இடம் ஒடிஷாவில். Now next let us know about the Swadeshi movement. The partition of Bengal in 1905 led to the Swadeshi movement and changed the course of the struggle for freedom. In various parts of India, especially in Bengal, Punjab and Maharashtra, popular leaders emerged. They implemented the program of the Calcutta Congress, which called upon the nation to promote Swadeshi enterprise, boycott foreign goods and promote national education. Response in Tamil Nadu during that time. What was the response in Tamil Nadu? V.O. Sidambaram, V. Chakkarayar, Subramania Bharati and Surendranath Arya were some of the prominent leaders in Tamil Nadu. Public meetings attended by thousands of people were organized in various parts of Tamil Nadu. Tamil was used on the public platform for the first time to mobilize the people. Subramania Bharati's patriotic songs were especially important in stirring patriotic emotions. Many journals were started to propagate Swadeshi ideas. Swadeshi Mitran and India were the prominent journals. The extremist leaders Bipin Chandra Pal toured Madras and delivered lectures which inspired the youth. Students and youth participated widely in the Swadeshi movement. So, during 1905, Tamil Nadu, people participated, young people participated in the Swadeshi movement. Swadeshi Steam Navigation Company. Next, V.O. Sidambaram, கப்பலோட்டிய தமிழன் படிச்சிருக்கோம். என்ன தமிழ் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாரு? he one of the most enterprising acts in pursuance of Swadeshi was launching of the Swadeshi Steam Navigation Company. V.O. Sidambaram purchased a ship. அவருக்கு முடியாத நிலைமையில் கூட ஒரு ஷிப்பு வாங்குறதுனா ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனாலும் கூட அந்த ஒரு ஷிப்பு வாங்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, தூத்துக்குடியிலேருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரங்களோட ஷிப்பில் தான் நம்ம மக்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு. ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு இவர், நம்ம மக்கள் பிரிட்டிஷ்காரனோட ஷிப்பில் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு இவரே சொந்த காசில் ஒரு ஷிப்பை வாங்கி என்ன பண்ணுறாரு, தூத்துக்குடியிலேருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் என்ன செய்கிறாரு, அதை மக்களுக்காக சேவை பண்ணுறாரு. One of the most enterprising acts in pursuance of Swadeshi was the launching of the Swadeshi Steam Navigation Company at Thuthukudi by V.O. Chidambaram. He purchased 2 ships. Underline. What are the ships? Name of the ships: Galia and Lavo, and plied them between Thuthukudi to Colombo. Tirunelveli uprising. What happened in Tirunelveli at that time? V.O. Sidambaram joined with Subramania Shiva in organizing the mill workers in Thuthukudi and Tirunelveli in 1908. He led a strike in the European-owned coral mill strike. It coincided with the release of Bipin Chandra Pal. VOC and Subramania Shiva, who organized a public meeting to celebrate the release of Bipin, were arrested. 2 leaders were charged with sedition and sentenced to rigorous imprisonment. Initially, VOC was given a draconian sentence of 2 life imprisonment. ரொம்ப கொடுமையான இரட்டை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க. யாருக்கு? V.O. சிதம்பரனாருக்கு. The news of the arrest sparked riots. மக்கள் people in Tirunelveli, they started riots. போர்க்களமாகுது.
leading to the burning down of the police station. Police stationலாம் எழிச்சு கொடுத்துறானுங்க, court building and municipal office. It led to the death of 4 people in police firing. VOC was treated harshly in prison and was made to pull the heavy oil press. அந்த எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய செக்கெல்லாம் வச்சு எங்கே வச்சுருப்பாங்கன்னா இதில் வச்சுருப்பாங்க, ஜெயிலில் வச்சுருப்பாங்க. அப்போது அதில் ஒரு மாடை கட்டி விட்டு, மாட்டோட காலில் கட்டி விட்டு அந்த மாடு சுற்றிக்கிட்டே வரும். ஏன்னா மனுஷங்களால் அதை முடியாது. ஆனால் விஓசிக்கு ஆர்ஷாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால ப்ரிசனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ஆயில் செக்கில் உள்ள மாடுக்கு கட்டின மாட்டோட காளை மாட்டோட காலில் கட்டின அந்த கயிறை கழட்டி நம்ம விஓசியோட காலில் கட்டி அவரை சுற்றி சுற்றி வர வச்சு அந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணி கடைசியில் பெரிய வடை மாதிரி உள்ள கயிறு அவருடைய காலில் அப்படியே சுற்றி 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 அது ஒரு பெரிய புண்ணாகி அப்படியே அந்ததுனால அவர் என்ன செஞ்சார், இறந்து போயிட்டார். And a prison who was made to pull the heavy oil press. To avoid imprisonment, சுப்பிரமணிய பாரதி moved to பாண்டிச்சேரி. சுப்பிரமணிய பாரதியாரை அப்போ தேடிட்டு இருக்காங்க, பிரிட்டிஷ்காரங்க தேடிட்டு இருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. அவர் நைஸாக என்ன பண்ணிட்டாரு, பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டார். அப்போ பாண்டிச்சேரி யாரோட கண்ட்ரோலில் இருந்தது, ஃப்ரெஞ்சோட கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க அங்கே போயிட்டார், ஃப்ரெஞ்ச் ரூல். பாரதிஸ் எக்ஸாம்பிள் வாஸ் ஃபாலோடு பை மெனி அதர். இதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஓடிடுறாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு. அதர் நேஷ் சச் as அரபிந்தோ கோஷ் அண்ட் வி சுப்பிரமணியனார். Okay children, next revolutionary activities in Tamil Nadu. Pondicherry provided a safe haven for the revolutionaries. Many of these revolutionaries in Tamil Nadu were introduced and trained in revolutionary activities at India House in London and Paris. MPT Acharya, V.V. Subramanianar and T.S.S. Rajan were prominent among them. Revolutionary literature was distributed by them in Madras through Pondicherry. அதாவது நம்மளுடைய தேசத்துக்கான எல்லா போராட்டங்களை பற்றியும் மக்களுடைய எழுச்சிக்காக மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதெல்லாம் ப்ரொபகேஷன் மொத்தமாக எப்படி பண்ணுறாங்க, நம்ம இந்த சுதேசி மித்திரன், ஹிந்து என்னெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் வீக்லி மந்த்லிலாம் இருக்கோ, த்ரூ தேட் தே ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் த ஐடியாஸ் டு த ஆல் பீப்புள். நவ் radical papers such as India Vijaya and Suryodayam came out of Pondicherry. இப்போ இருந்து பாரதியார் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறதுனால இவர் எல்லாத்தையும் அங்கே இருந்தே என்ன செய்கிறாரு, இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வர மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. தென் ஆஷே மர்டர். In 1904, Neelakanta Brahmachari and others started Bharata Mata Society, a new society. The objectives was to kill British officials and thereby kindle patriotic fervor among the people. நிறைய பிரிட்டிஷ்காரங்களை கொன்னுட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும், பிரிட்டிஷ் என்ன செய்யணும், நேஷ்னலிஸ்ட் மூமெண்ட்டை அதன் மூலமாக தெரியப்படுத்தணும், பேட்ரியாட்டிக் சென்டிமெண்ட்டாக உண்டாக்கணும் அப்படின்றது அவரோடது. வாஞ்சிநாதன் ஆஃப் செங்கோட்டை வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை திஸ் ஆர்கனைசேஷன். செங்கோட்டையில் உள்ள வாஞ்சிநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறாரு. ஆன் 17 June 1911 he shot dead ராபர்ட் WDE ஆஷே, கலெக்டர். அங்கே உள்ள கலெக்டரை என்ன செய்கிறாரு, வாஞ்சிநாதன் சுட்டு தள்ளிடுறாரு. ஆஷே, கலெக்டர் ஆஃப் திருநெல்வேலி இன் மணியாச்சி ஜங்ஷன். ஆஃப்டர் திஸ் he shot himself. அவரையும் சுட்டுட்டு தன்னை ஏன்னா பிரிட்டிஷ்கார விட மாட்டான், அதனால பிரிட்டிஷ் கைனால் சாகிறத விட நம்மளே சத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னைத்தானே சுட்டு செத்துடுறாரு. ஆனி பெசன்ட் அண்ட் த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட். We have already studied this. In 1916, home rule movement was started by Balagangadhar Tilak and Annie Besant. Annie Besant in Tamil Nadu and Balagangadhar Tilak started the home rule movement in Bombay. While the extremists and revolutionaries were suppressed with an iron hand. Extremists were suppressed by the British with the iron hand. இரும்பு கரங்களை கொண்டு அடக்கிறானுங்க. The moderates hoped for some constitutional reforms. நம்பிட்டு இருக்காங்க moderates ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு பாருங்க அப்படின்னு. However, they were disappointed with the Minto Morley reforms. It did not provide responsible government to India.
Thus, when the national movement was in its ebb, Annie Besant, an Irish lady, அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க யார், அன்னி பெசன்ட், அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, லீடர் ஆஃப் த தியாசபிக்கல் சொசைட்டி, proposed the home rule movement on the model of Irish home rule movement. She started the Home Rule League in 1916 and carried for the demands for home rule all over India. G.S. Arundale, B.P. Vadia, C.P. Ramaswamy assisted her in this campaign. They demanded home rule with only a nominal allegiance the British crown. She started the newspaper New India and Commonweal. Underline, children. Annie Besant started the newspaper Commonweal and New India to carry forward her agenda. She remarked, better bullock carts and freedom than a train deluxe with subjection. Under the Press Act of 1910, Annie Besant was asked to pay heavy amount as security. As a punishment, British people, she wrote 2 books, How India Wrought for Freedom and India, a Nation, and a pamphlet on self-government. செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு பேம்ப்ளெட்டே என்ன செய்கிறாங்க, இஷ்யூ பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு. அவங்களே எடிட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாருக்கும் பப்ளிக் அந்த இது கொடுக்குறாங்க, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. நான் பிராமின் மூமெண்ட் அண்ட் த சேலஞ்ச் டு காங்கிரஸ். த சவுத் இண்டியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன், தமிழ்நாட்டில் சவுத் இண்டியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் வாஸ் ஃபவுண்டட் ஃபார் த நான் பிராமின் பீப்புள். பிராமின்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப மற்ற ஜாதி மக்களெல்லாம் ரொம்ப தாழ்த்தி சப்ஜிகேட் பண்ணியே வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு எந்த ஃப்ரீடமும் கொடுக்காமல் இருந்தாங்க. ஸோ நான் பிராமின் மக்களுக்காக புதுசாக ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரியா, சவுத் இண்டியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன். அதுதான் இப்போ எப்படி திராவிட கழகங்களாக இன்றைக்கி செயல்பட்டு இருக்காங்க. The South Indian Liberal Federation. The non-Brahmins organized themselves into political organization to protect their interest. In 1912, the Madras Dravidian Association was founded. Underline. C. Nadesanar played an active role as its secretary. In June 1916, he established the Dravidian Association, hostel for non-Brahmin students. On 20th November 1916, a meeting of about 30 non-Brahmins were held under the leadership of P. Tyagarayan, Dr. T.M. Nair and C. Nadesanar at Victoria Public Hall in Chennai. The South Indian Liberal Federation was founded to promote the interest of the non-Brahmin people. Okay, children. Justice Ministry. The Congress boycotted the elections of 1920. The Justice Party won 63 out of 98 elected seats in the Legislative Assembly Council. S. Subrailu of Justice Party became the first Chief Minister. ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி 1916 ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1920 எலெக்ஷன் தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் நடந்தப்போ இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி எவ்வளோவில் 98ல் 63 சீட்ஸ் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஸோ மெட்ராஸில் அவங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி 1920 ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுடைய ரூலை as a chief minister. Who was the chief minister? A. Subrailu. After that 1923 3 வருஷத்துக்கு ஒரு எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருந்தது. ராஜா ஆஃப் பனகல் ஆஃப் த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஃபார்ம்டு த மினிஸ்ட்ரிஸ். அப்பவும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தான் ஜெயிச்சது. அப்போது செகண்ட் யார் சீஃப் மினிஸ்டர்? ராஜா. நெக்ஸ்ட், எ கவர்மெண்ட்ஸ் ரெப்ரெசிவ் மெஷர்ஸ், ரவுலட் ஆக்ட். We have studied what is Rowlatt Act. Lord Rowlatt passed the act in 1919. According to that act, any Indians can be arrested without any warrant at any time. And any Indians can be imprisoned without any trial. Court judge case illamale
தூக்கி ஜெயிலில் போடுறது, அதுதான் ரவுலட் ஆக்ட். ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக என்ன நடக்குது? ரவுலட், a draconian, anarchical and revolutionary crimes act, popularly known as the Rowlatt Act after the name of Sir Sidney Rowlatt, who headed the committee that recommended it, was passed in 1919. Under the act, anyone could be imprisoned on charges of terrorism without due judicial process. Indians were aghast at this. ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. யாரை வேணாலும் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் தூக்கி போட்டுருவானுங்க. Gandhi gave voice to the anger of the people and adopted the satyagraha method that he had used in South Africa. காந்தி சொல்கிறாரு, நான் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த மெத்தட் சத்தியகிரக அமைதியான வழியில் போராடி ஜெயிச்சிருக்கோம், நாங்கள் நீங்களும் அதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள், வயலன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு குரல் கொடுக்குறாரு. ரவுலட் சத்தியகிரகா இன் March 1919, Gandhi addressed a meeting on Marina Beach. On 6th April 1919, Hardal was organized. Against the Black Act. Rowlatt Act, we have already said. Black Act. The protest demonstration were held at several parts of Tamil Nadu. Processions from many areas of the city converged in the Marina Beach, where there was a large gathering. They devoted the whole day of fasting and prayer in the Marina Beach. Madras Satyagraha Sabha was formed. Rajaji, Kasturi Rangar, Satyamurthi and George Joseph addressed the meeting. A separate meeting of workers was addressed by Kalyana Sundaram, Thiru V.K. B.B. Wadia and VOC. An important aspect of the movement was that the working classes, students and women took part in large numbers. Next, George Joseph. We are going to study about George Joseph. George Joseph, a barrister. Barrister means lawyer and eloquent speaker, played a leading role in organizing and publishing the cause of Home Rule League in Madurai. Though born in Chenganur, Alapala, Kerala district, பிறந்தாலும் அவர் என்ன செய்கிறாரு? He chose to settle down in Madurai. மதுரையில் செட்டில் ஆயிட்டார் and practice as a people's lawyer. He was fondly called ரோசாப்பு துரை. மக்கள் அவரை எப்படி கூப்பிடாங்க? செல்லமாக கூப்பிட்டுருக்காங்க, ரோசாப்பு துரை. பேர் சொல்லலை, ஜார்ஜ் ஜோசப்னு சொல்ல, ரோசாப்பு துரை. then question, who is called as ரோசாப்பு துரை? By the people of Madurai for the services he rendered to the affected communities. எந்தெந்த மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களோ அவங்களுக்காக அவர் நிறைய உழைச்சார். அதனால் அவருக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்க? ரோசாப்பு துரை. Okay children. Next, Khilafat movement. Following the Jallianwala Bagh massacre, General Dyer, Reginald Dyer, we have studied who was responsible for it, was not only acquitted of all charges but rewarded. After the First World War, the Caliph of Turkey was humiliated and deprived of all powers. To restore the Caliph, the Khilafat movement was started. Muslims who had largely kept from the nationalist movement now joined the Khilafat movement. Was started to restore the caliphs. Tamil Nadu joined in huge numbers. In Tamil Nadu, Khilafat Day was observed on 17th April 1920, with the meeting presided over by Maulana Shaukat Ali. Another such conference was held at Erode. And then Vaniyambadi was the epicenter of the Khilafat agitation. நிறைய அங்கே தான் என்ன இருந்தாங்க? முஸ்லிம்ஸ் இருந்தாங்க. நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட். தமிழ்நாடு was active during the non-cooperation movement. C. Rajaji and E.V. Ramasamy provided the leadership. Rajaji worked closely with Yaqub Khan, the founder of the Madras branch of the Muslim League.
As a result, the Hindus and the Muslims cooperated closely during the course of the movement of Tamil Nadu. No tax campaigns and temperance movement. As part of the non-cooperation movement, in many places cultivators refused to pay taxes. A no tax campaign took place in Tanjavur. Councils, schools and courts were boycotted. Foreign goods were boycotted. There were a number of workers' strikes all over region. Many of them led by nationalist leaders. One of the important aspects of the movement in Tamil Nadu was the temperance movement or movement against liquor. குடிக்கு டாஸ்மாக் கடையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக லிக்கோர் கன். இன் November 1921 it was decided to organize civil disobedience. Rajaji, Subramania Sastri, EVR were arrested. The visit of Prince of Wales on 13th January 1922 was boycotted. யாருமே இப்போ அவங்கள என்ன செய்யலை, ரிசீவ் பண்ணல அவரை. Then and many injured. So in the police repression, police அடக்குமுறை பண்ணுறான். 2 were killed and many injured. The non-cooperation movement was withdrawn 1922 after the Chauri Chaura incident in which 22 policemen we have already studied in the previous lesson. Swarajist, the justices' rivalry. Following the withdrawal of the non-cooperation movement, the Congress was divided between no changes who wanted to continue the boycott of the council and pro-changers who wanted to contest the elections for the council. Rajaji, along other staunch Gandhian followers, opposed the council entry. Along with Kasturi Rangar and M.A. Ansari, Rajaji advocated the boycott of the councils. Opposition to this led to the formation of Swaraj Party within the Congress by Chittaranjan Das and Motilal Nehru. In Tamil Nadu, the Swarajis were led by Srinivasanar and Satyamurthy. Next, let us see about the Subbarayan ministry. In Madras provincial election held in 1926, the Swarajist won the majority of the elected seats. So, which period? 26. Till that, the Justice Party won the election. Now, in 1926, the Swarajist won the election. However, it did not accept the office accordance with the Congress policy. According to the Congress policy, the Swarajist did not accept to form the ministry. So, instead, they supported an independent candidate who was Subbarayan to form the ministry. Subbarayara மினிஸ்டராங்க, சீஃப் மினிஸ்டராங்கன்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்லிட்டாங்க. யார்? ஸ்வராஜ் கட்சிக்காராங்க. The Swarajists did not contest the 1930 elections, leading to an easy victory for the Justice Party. அடுத்த எலெக்ஷனில் 1930 ஸ்வராஜ் பார்ட்டி நின்றிருந்தால் அவங்க ஜெயிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இவங்க நிற்காததுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஒன் த எலெக்ஷன். The Justice Party remained in office till 1937. From 1923 to 1937, the Justice Party formed the ministry in Tamil Nadu. Simon Commission boycott. 1927. This and all we have already studied. What happened during that time in Tamil Nadu or South India? Statutory Commission was constituted under Sir John Simon to review the Act of 1919 and suggest reforms. However, to the great disappointment of Indians, it was an all-white commission with not single Indian members. So the Congress boycotted Simon Commission in Madras. The Simon boycott propaganda committee was set up with Satyamurthy as the president. The arrival of Simon Commission in Madras 18 February 1929, black flags were waved against the commission. இந்த சைமன் கமிஷன் தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம் பண்ணுறாங்க. அஜிடேஷன் ஃபார் ரிமூவல் ஆஃப் நீல் ஸ்டாச்சு. ஜேம்ஸ் நீல் ஆஃப் த மெட்ராஸ் Fusiliers, infantrymen with firearms, was brutal in wreaking vengeance at Kanpur. இவர் தான் கான்பூரில் நடந்ததில் வெஞ்சன்ஸ் வச்சவர். த கான்பூர் மெசாக்கர், படுகொலை கான்பூரில் நடந்தது, அதனால் இவர் தான் காரணம் அதுக்கு. In which many English women and children were killed in the Great Rebellion 1857. Neil was later killed by an Indian Sipai. A statue was erected for him at Mount Road, Madras. Nationalists saw this as an insult to Indian sentiments. எல்லா இடத்துல
இடத்துலையும் அவருடைய ஸ்டேச்சுவை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க. ஆனால் இந்தியன்ஸ் பார்க்குறாங்க, நமக்கு நான் அந்த கான்பூர் மெசாக்கருக்கு காரணமே இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, இவரோட ஸ்டாச்சு இங்கே வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன்ஸுக்கு இன்சல்ட்டுன்னு சொல்லி அதை என்ன செய்கிறாங்க, அவமதிக்கிறாங்க. அண்ட் தே ஆர்கனைஸ்ட் அ சீரீஸ் ஆஃப் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இன் மெட்ராஸ். எ ஸ்டாச்சு வாஸ் ஃபைனலி மூவ் டு மெட்ராஸ் மியூசியம் when Congress ministry led by Rajaji formed the government in 1937. Civil disobedience movement towards Purna Swaraj. The Madras session of the Indian National Congress in 1927 declared 1927 declared complete independence as its goal. In the 1929 Lahore session of the Congress, Purna Swaraj and was adopted as the goal, and 26th January 1930 national flag was hoisted by Jawaharlal Nehru on the banks of river Ravi as the declaration of independence. Salt march to Vedaranyam. When the Viceroy did not accept the demands put forward by Gandhi, he launched the civil disobedience movement. Rajaji organized and led a salt satyagraha march to Vedaranyam. The march started from Tiruchirappalli on 13th April. Mark பண்ணிக்கிங்க children. இது தமிழ்நாட்டில் சால்ட் சத்தியாகிரகா யாரோட தலைமையில் எங்கே நடந்தது, எவ்வளோ நாள் நடந்தது, April 1930, and reached Vedaranyam, Tanjavur district on 28th April. A special song was composed for march by Namakkal V. Ramalinganar with the lines, "A war is ahead, sans swords, sans bloodshed, join this march." This is the poem. Despite a brutal crackdown by the police, So what happened? Marching satyagrahis were provided a warm reception along the route on marching Vedaranyam. 12 volunteers under the leadership of Rajaji broke the salt law by picking up salt. Rajaji was arrested. T.S.S. Rajan, Rukmani, Lakshmipati, Sardar Vedaratnam and Swaminathan and K. Sandanam were among the prominent leaders who participated in the Vedaranyam Salt Satyagraha. The Satyagraha under the leadership of T. Prakasam and Nageshwara Rao set up a camp at Udayanam